Hello, my dear students. So, welcome to PW Telugu Foundation for 9th and 10th. Okay, మనం ఆల్రెడీ PW తెలుగులో అభిమన్యు అనే బ్యాచ్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, సింగిల్ షార్ట్ లెక్చర్స్. అండ్ దిస్ ఇయర్ ఫర్ 10th class students who are going to write 10th board exams in the year 23-24 to 2023 to 2024 batch, for them this Abhimanyu 2.0. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మీరు సింగిల్ షార్ట్ లెక్చర్ ద్వారా చాలా మీకు యూజ్ అయ్యే ఉంటుంది. యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్. అండ్ హియర్ ఇన్ దిస్ అభిమన్యు 2.0 అండ్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే లెక్చర్ ప్రతి లెక్చర్ కూడా అంటే చిన్న చిన్న పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకొని మరి చెప్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈవెన్ ఎవ్రీ వీక్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద లైవ్ సెషన్స్. ఏమైనా ఆ పర్టికులర్ పార్ట్లో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో వితౌట్ వేస్టింగ్ టైం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. Okay, so what is our first chapter in our 10th class biology textbook? That is nutrition. Okay, na? So here is your concepts. So what are our today's targets or goals? What we are going to discuss in this today's session. So we will be discussing about the introduction related to what is nutrition and why it is required, this everything. And after that, what is the definition of autotrophic nutrition? And the next one, related to activities we will be discussing to prove the presence of starch in the leaves, and what are the factors essential for photosynthesis. And along with that, we will be discussing one more activity to prove that role of carbon dioxide, which is necessary for photosynthesis. Children, I told you already about academic standards. So in our PW Telugu Foundation, there is a video related to academic standards, because our question paper will be based on the weightage, will be based on academic standards. So whatever the activities I am going to discuss, this one will come under AS3. Okay, so this AS3 experimental related questions will be compulsory, will come for long answer questions. Okay, so that's what about the today's targets are our goals. Right now, ఇక్కడ చూడండి. సో ఫస్ట్ న్యూట్రిషన్ అన్నాం కదా. సో న్యూట్రిషన్ మనం ఎందుకు తీసుకోవాలి? న్యూట్రిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ న్యూట్రిషన్ కంటైన్స్ న్యూట్రియంట్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ కదా. మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, వైటమిన్స్, మినరల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అయితే అసలు ఎందుకు తినాలి మనం ఫుడ్? వై వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫుడ్? ఎస్, చెప్పండి, ఆలోచించి చెప్పండి. వై డు వీ నీడ్ ఫుడ్? We need food for growth. అవునా? To repair damaged cells. And ఇంకా to maintain body temperature. ఇంకా for growth, to do work, to do different activities like మనకు స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చేటప్పటికే చదవడం, రాయడం, చదివిని గుర్తుంచుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా యాక్టివిటీసే కదా. సో అలాంటివన్నీ కూడా, సో ఇలాంటివన్నిటికీ కావాలి మనకి ఫుడ్. ఫుడ్ ద్వారానే మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది, అవునా కదా? వీ గెట్ ఎనర్జీ త్రూ ఫుడ్, అవునా? త్రూ ఫుడ్ ఓన్లీ. అయితే ఇక్కడ మీకు ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు, మ్యామ్ ఫుడ్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్, వీ గెట్ ఫ్రమ్ యానిమల్స్. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ యు ఆర్ కరెక్ట్. We get food from plants and animals, but majorly whatever the food we get, that we are directly or indirectly depending on the plant sources only. And children, if you talk about the organisms like unicellular organisms till మల్టీసెల్యులార్ ఆర్గానిజమ్స్, ఓకే, సో మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నట్లయితే యూనిసెల్యులార్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి కదా, మనకి అమీబా, పారమీషియం, యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కానీ ఏదైనా యానిమల్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఎవ్రీ ఆర్గానిజం రిక్వైర్స్ ఫుడ్. యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం అయినా కానీ దానికి కూడా ఫుడ్ కావాలి కదా. దానిలో మెటబాలిక్ ప్రాసెసెస్ అన్ని జరగాలి అంటే దే ఆల్సో, ఇన్ ద సెన్స్ హియర్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్ మల్టీసెల్యులర్, దే ఆల్సో రిక్వైర్ food to get energy and to perform basic life processes. Yes or no children? అవునా? సో దానికోసమే మనకి యూనిసెల్యులర్ నుంచి మల్టీసెల్యులర్ అన్నిటికీ కూడా కావాలి ఫుడ్ అనేది, అవునా? సో ఇక్కడ మనం this food maybe comes from the plants or animals, but animals మనం చూసుకున్నట్లయితే whatever we eat chicken and mutton, these goat or hen, they indirectly depends on the plant sources only.
అవునా? సో దట్స్ వై వీఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్లాంట్స్ ఫర్ ఫుడ్. అయితే ఈ చాప్టర్లో, ఈ న్యూట్రిషన్ అనే చాప్టర్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతాము. అంటే ఈ సెషన్స్లో ఎన్ని సెషన్స్ అయితే ఉన్నాయో ఈ చాప్టర్లో అన్ని సెషన్స్లో మనం మేజర్గా దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తాము అంటే హౌ ద న్యూట్రిషన్ ఆర్ హౌ ద ప్లాంట్స్ ప్రిపేర్ దేర్ ఫుడ్. Okay, so that is, as you know, through photosynthesis. But how this photosynthesis process occurs, ఇదంతా డిస్కస్ చేస్తాము. అలాగే మనకి మనలో ఎలా జరుగుతుంది న్యూట్రిషన్ అంటే డైజెషన్, తిన్న తర్వాత డైజెషన్ అనేది జరుగుతుంది కదా. సో ఆ డైజెషన్ ఎలా జరుగుతుందో కూడా ఈ సెషన్స్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. ఓకే, నా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి కొంత కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది కొంతమందికి. న్యూట్రియంట్స్ అన్న దగ్గర న్యూట్రిషన్ అనే వర్డ్, న్యూట్రిషన్ బదులు న్యూట్రియంట్ అనేది. సో దీస్ టూ థింగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ దోస్ like carbohydrates, proteins, fats, etc. Nutrition is the process. So that for that purpose only I have given the definitions here. Just have a look here. A nutrient is an organic or inorganic substance required for the maintenance of life and survival of a living organism. దాన్ని ఇలా కూడా మనం అనుకోవచ్చు ఏంటంటే nutrients can be defined as a substance which an organism obtains from its surrounding and uses it as a source of energy or for the biosynthesis of its body's constituents like tissues, organs. ఏదైనా మీకు ఏది ఈజీగా ఉంటే అదే అనిపిస్తుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే న్యూట్రియంట్స్ నుంచి మనకి సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వస్తుంది. దాట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ సరౌండింగ్స్ అంటే మనకి చుట్టూతా ప్లాంట్స్ ప్రొడక్ట్స్ నుంచే కదా మనకు వస్తున్నాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చెప్పండి. ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ carbohydrates, proteins, fats, etc. Vitamins and minerals. Okay, అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసేటప్పటికి న్యూట్రిషన్. మన చాప్టర్ నేమ్ ఏంటి? న్యూట్రిషన్ కదా. సో లెట్ us learn what is the definition of nutrition. Okay na? So it's a process of intake of nutrients by an organism as well as the utilization of these nutrients by an organism. తీసుకోవడమే కాదు, దాన్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాము, ఈ ప్రాసెస్ అంతటిని కలిపి మనం అంటున్నాము న్యూట్రిషన్. ఓకే, సో ఏమంటున్నాం మనం దాన్ని? దిస్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ న్యూట్రిషన్. ఓకేనా? నా ఇక్కడ చూడండి. సో మనకి న్యూట్రిషన్లోకి వచ్చినప్పటికీ మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నామో దాన్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవడం అనుకున్నాం కదా. అయితే మన భూమి మీద ఉన్న అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఒకలాగే తీసుకుంటాయా ఫుడ్ అనేది? No, there are different ways. So in that majorly we'll be having autotrophic and heterotrophic nutrition. So first let us discuss about autotrophic nutrition. Auto means self. Okay, so preparing the food. Okay, 1 minute. Okay, so here autotrophic nutrition in the sense, auto means self, trophic nutrition. So preparing the food on their own. How? See here, the definition is the mode of nutrition in which an organism makes its own food from its simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in the surroundings. They make the complex carbohydrates like glucose and starch by releasing oxygen. So that is what called as autotrophic nutrition. So this process is done by plants and some blue-green algae. Okay na? అయితే నెక్స్ట్ హెటరోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ చూసినట్లయితే is a mode of nutrition in which organism cannot make its own food from the simple inorganic materials available in our surroundings like carbon dioxide and water, but we are depends on other organisms for its food. So those are called as that mode of nutrition is called heterotrophic mode of nutrition, and those organisms are called as heterotrophs. Examples మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే అన్ని animals ని మనం examples గా తీసుకోవచ్చు. Animals, human beings రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఈ
ఈ హెటరోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్లో మనకి ఇంకా టైప్స్ ఉన్నాయి, లైక్ సాప్రోఫైటిక్, పారాసైటిక్, హోలోజాయిక్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో దాన్ని మనం నెక్స్ట్ సెషన్స్లో డిస్కస్ చేద్దాము క్లియర్గా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా. సో వాట్ ఈస్ ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ హెటరోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్? ఈస్ దర్ ఎనీ డౌట్ టిల్ హియర్? No, right? If you have, you can comment in the comment section. Okay, chalo. Next. Ikkada. మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం కదా, ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్లో ప్లాంట్స్ కెన్ మేక్ ద కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్సెస్ బై యూజింగ్ ద సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ లైక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. సో వాట్ డు వి కాల్ దట్ ప్రాసెస్ యాజ్? Photosynthesis. Okay, so here plants can, by using the simple raw materials like carbon dioxide and water, they prepare the food, that is carbohydrates. Okay, so these are the simple inorganic materials నుంచి మనకి ప్లాంట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ని. కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్. అయితే ఇక్కడ మనం ఈక్వేషన్ రాద్దాం. సో ఈక్వేషన్ వి విల్ బి డిస్కసింగ్ నెక్స్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ సింపుల్గా నేను రాశాను ఏంటంటే, ప్లాంట్స్ సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ని యూజ్ చేసుకొని కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ని తయారు చేసుకుంటుంది. ఆ ప్రాసెస్ని మనం అంటున్నాము ఫోటోసింథసిస్ అని. సో లెట్ మీ రైట్ ది డెఫినిషన్ ఫర్ ద సేమ్. ప్లాంట్స్ ప్రిపేర్ కాంప్లెక్స్ organic substances by using simple inorganic materials. దాన్ని మనం అంటున్నాము photosynthesis. What is this process called, children? ఏమంటున్నాం మనం దాన్ని? photosynthesis అంటున్నాము. Photo using light, synthesis producing or preparing. What the plants prepare by using the light energy? That is simple chemical energy, that is glucose or carbohydrate. ఓకేనా? అయితే ఇక్కడ మీకు ఒక సైంటిస్ట్ని ఒక ట్రీని ఇచ్చాను. ఎందుకంటే మనకి ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే, ఓకే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి వాటర్ ఉంది కదా. సో ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్లో ప్లాంట్ యూజెస్ వాటర్ కదా. సో దీనికి రిలేటెడ్ అసలు అంటే వి నో అండ్ ఐ ఆల్వేస్ సే దట్ means science relates with the experimentation, not the superstition. Science believes experimentation, not the superstition kada. అలాంటప్పుడు మనం ప్రతిదానికి ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ క్లారిటీ అనేది ఇవ్వాలి కదా. సో దానికోసమే ఇక్కడ ఈ యొక్క సైంటిస్ట్ని తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు, వై డిడ్ ఐ యాడెడ్ దిస్ ప్లాంట్ సైంటిస్ట్ అండ్ దిస్ సమ్ టేబుల్ హియర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే వాటర్, ఈ యాక్టివిటీ మనం ఆల్రెడీ 7th క్లాస్లోనే డిస్కస్ చేసుకున్నాము న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్లో. ఒక్కసారి రికాల్ చేసుకోండి ఏం చెప్పుకున్నాము, అక్కడ ఏం మాట్లాడుకున్నాము. హూ ఇస్ ద ఫేమస్ సైంటిస్ట్ హియర్? హూ ఇస్ హీ? Is nothing but von Helmont. And this is a willow tree. అప్పటి వరకు ఏమనుకునేవాళ్ళు, ప్లాంట్ గ్రోస్ బై యూజింగ్ సాయిల్, ద న్యూట్రియంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సాయిల్. కానీ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ డన్ బై ద సైంటిస్ట్ వాన్ హెల్మాంట్, he proved that not only the soil, plant grows by using the nutrients present in the water also. దానికి ప్రూఫ్ ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి. అయితే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఇతను విల్లో ట్రీని యూజ్ చేశాడు. విల్లో ట్రీ అంటే మనం బ్యాట్స్ ఉంటాయి కదా, క్రికెట్ బ్యాట్స్ అవి తయారు చేస్తారు. సో ఇదనమాట విల్లో ట్రీ. సో ఫస్ట్ చిన్న ట్రీని తీసుకున్నాడు, దాని యొక్క వెయిట్ వచ్చేటప్పటికి 2.27 kgs ఉంది. అయితే దాన్ని పెట్టాలి కదా, పాట్లో పెట్టాలి కదా. సో ఆ పాట్లో ఉన్న సాయిల్ యొక్క వెయిట్ వచ్చేసి 90.72 ఉంది స్టార్టింగ్లో. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని కంటిన్యూస్గా 5 years పాటు చేశారు. 5 years పాటు చేసినప్పుడు 5 years తర్వాత ఈ చిన్న ఏదైతే సాప్లింగ్ ఉందో దట్ బికేమ్ 76.74 kgs.
అంత పెద్దగా అయిపోయింది. తర్వాత సాయిల్ యొక్క వెయిట్ చూసినట్లయితే 90.66 అయింది. అయితే ఇక్కడ మనకి చేంజ్ ఎంత ఉంది అంటే ఫస్ట్ ఎంత ఉంది, తర్వాత ఎంత ఉంది, మనం డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ 74.47 అనేది ప్లాంట్ గ్రోత్ ఎక్కువగా ఉంది. మనకి డ్రై సాయిల్ యొక్క వెయిట్ 0.06 కేజెస్ అంటే అంత తక్కువ వెయిట్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసాము. అంటే అకార్డింగ్ టు ద సైంటిస్ట్ హూ సెడ్ బిఫోర్ ప్లాంట్ గ్రోస్ బై యూజింగ్ ది న్యూట్రియన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సాయిల్. అలాంటప్పుడు డ్రై సాయిల్ యొక్క మాస్ అనేది తగ్గాలి కదా, కానీ చాలా తక్కువ అమౌంట్లో అది అలా జరగడం జరిగింది. దాన్ని బట్టి ఇక్కడ ఏం ప్రూవ్ చేశారు వన్ ఎలిమెంట్, ప్లాంట్ నాట్ ఓన్లీ uses the nutrients from the soil, it also uses the nutrients present in the water. So for this plant he used the rain water. చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఎక్స్పెరిమెంట్ ని కండక్ట్ చేశారు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్టిల్ ఎనీ డౌట్ జస్ట్ గో త్రూ అవర్ ఆంధ్ర ఆర్ తెలంగాణ బోర్డ్ 7th class science textbook. In that nutrition in plants, this experiment, the first page only you can see this one. ఓకేనా. సో జస్ట్ ఒక క్లారిటీ కోసం, ఎందుకంటే మనకి ఈ క్లారిటీ ఉండాలి. ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ ద ఇక్కడ మనం అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ డిస్కస్ చేస్తాం కదా, సో వాటర్కి రిలేటెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లేదు అనుకోకుండా సో దాన్ని కూడా మనం రీక్యాప్ చేసుకున్నాం అన్నమాట. ఇప్పుడు అర్థమైంది. సో హూ ఈస్ హీ అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రిలేటెడ్ టు? క్లియర్ నా? ఇక్కడ సో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫోటోసింథసిస్ అంటే మనకి అర్థమైంది కదా. సో ఫోటోసింథసిస్లో మనకి ప్లాంట్స్ రా మెటీరియల్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాయి కదా. సో ద డిఫరెంట్ ప్లాంట్ యూజెస్ డిఫరెంట్ రా మెటీరియల్స్. సో వాట్ ఆర్ ద రా మెటీరియల్స్? ఇట్ యూజెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్. అవునా? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్. అది ఎలా వెళ్తుంది? లీవ్స్లో ఉన్న టైనీ హోల్స్ కాల్డ్ స్టొమాటా. ఈ స్టొమాటా ద్వారా మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాషెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. దాని తర్వాత వాటర్ చూసుకున్నట్లయితే వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సాయిల్లోంచి కదా. వాటర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్. సో వాటర్తో పాటుగా మనకి ఇంకా న్యూట్రియంట్స్ లైక్ నైట్రోజన్ కానీ ఫాస్ఫరస్ ఇలాంటివన్నీ సాయిల్లో ఉంటాయి. సో దట్ ఆల్ ద న్యూట్రియంట్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద వాటర్. అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూస్తున్నట్లయితే క్లోరోఫిల్. ఈ క్లోరోఫిల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? గ్రీన్ లీఫ్లో ఉంటుంది కదా. సో క్లోరోఫిల్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లీవ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ సన్లైట్. సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ సన్లైట్. అవునా? సో ప్లాంట్స్ ఎక్కడ మనకి క్వశ్చన్ అడగొచ్చు, ఒక 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్కి ఫ్రమ్ వేర్ డూ ద ప్లాంట్స్ గెట్ ద రా మెటీరియల్స్? సో ఫ్రమ్ ప్లాంట్ గెట్ ద రా మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ దీస్ సోర్సెస్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే చూడండి, ఈ పిక్చర్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకేనా? సో షల్ ఐ యూస్ పింక్ ఆర్ రెడ్? ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి చూసినట్లయితే ప్లాంట్ యూజెస్ వాటర్. సో వాటర్ విల్ బి అబ్జార్బ్డ్ హియర్ అండ్ బై యూజింగ్ ద సన్లైట్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఈ దిస్ గ్రీన్ కలర్ లీఫ్ ఉంది కదా. సో గ్రీన్ కలర్ లీఫ్ అంటే క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి సో బై యూజింగ్ దాట్ ప్లాంట్ ప్రిపేర్స్ ద ఫుడ్. సో దిస్ ఇస్ ద షుగర్ ఆర్ గ్లూకోజ్. దాన్ని మనం C6H12O6 అంటున్నాం కదా. సో దట్ ఈస్ C6H12O6. అలాగే మనకి ఆక్సిజన్ కూడా రిలీజ్ చేస్తుంది కదా. సో ప్లాంట్స్ అనేవి ఆక్సిజన్ని కూడా రిలీజ్ చేస్తాయి డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద సింపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు ఫోటోసింథసిస్. సో ఈ పిక్చర్ని చూస్తే మనకి ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ రా మెటీరియల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అనేది మనకి అర్థమవుతుంది. అవునా? క్లియర్? చలో నెక్స్ట్ ఫోటోసింథసిస్. ఇక్కడ ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకున్నాము ఏంటి రా మెటీరియల్స్ అనేది. అయితే మనం మాట్లాడుకున్నంత ఈజీగా ఈ ఈక్వేషన్ మనం మాట్లాడుకున్నంత ఈజీగా ప్లాంట్స్ బై యూజింగ్ సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ ప్లాంట్స్ ప్రిపేర్ ద కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ అనేది ఇంత సింపుల్గా అయిపోతుందా? లేదు. మీన్స్ అంటే సైంటిస్ట్ అంటే చాలా ఇన్వెస్టిగేషన్, చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు దీని గురించి. దానిలో భాగంగానే ఫస్ట్ ఇన్ ద ఇయర్ 1731, ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? Okay. In the year 1731, our scientist C.B. Van Niel, ఏం చేశారంటే he did an experiment and he has given the clarity about the photosynthesis equation. So అక్కడ ఏమి క్లారిటీ ఇచ్చారంటే plants prepares glucose, 1 molecule of glucose by using 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecules of water. Okay, so here carbon dioxide plus it prepares
H2O plus O2 plus H2O, and in the presence of sunlight and chlorophyll. Okay na? ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి తన క్లారిటీ ఏమి ఇచ్చారు, ప్లాంట్ ఒక 1 మాలిక్యూల్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ యూజెస్ 2 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ 1 మాలిక్యూల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ప్రపోజ్డ్ బై సిబి వాన్ నీల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. అండ్ మనందరికీ తెలుసు ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ని ఇంకొకటి కూడా అనొచ్చు, అదేంటి? This process or plants are called as universal food providers. Universal food providers అని కూడా అనొచ్చు. ఎందుకు? Because they are providing the food for all the living organisms. So plants are preparing the food, but by which process? That is through photosynthesis. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఈక్వేషన్ గివెన్ బై ద సిబి వాన్ నీల్. అయితే దిస్ సిబి వాన్ నీల్ ఫస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాటర్ హీ యూజ్ సల్ఫర్. ఓకే, సో హీ యూజ్ సల్ఫర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాటర్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇక్కడ మనకి ఎలిమెంటల్ సల్ఫర్ అనేది వచ్చింది. సో అలా చేసిన తర్వాత సో దెన్ హీ కేమ్ టు నో దట్ ద కరెక్ట్ ఈక్వేషన్ హీ హాస్ గివెన్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకేనా? ఇట్ ఇస్ క్లియర్. అండ్ దాని తర్వాత మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం కదా రాబర్ట్ హిల్స్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, సో దాన్ని మనం బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ రాద్దాము. సో దట్ ఈస్ 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. Plants gives rise to C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. In this 2 any one is correct. So photosynthesis equation ఏదైనా కరెక్టే, కాకపోతే మనం మాక్సిమం బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇది ఎక్కువగా రాస్తాం. ఓకేనా? 6CO2 H2O. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ photosynthesis. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్, హౌ దే ప్రిపేర్ ద ఫుడ్. ఇట్స్ క్లియర్ చిల్డ్రన్? అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇంకొక డౌట్ వస్తుంది. మనం కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాల్ ఈజ్ రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్స్. అలాగే మనం పొటాటో కానీ రైస్, మన గోధుమ పిండి చపాతీ చేసుకుంటాం కదా, సో ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ రిచ్ ఇన్ కార్బోహైడ్రేట్స్. మరి ఇది కూడా మీన్స్ dal is also formed from the plants and this rice grains and all also formed from the plants. అయితే మన ఎలా జరుగుతుంది? How it is possible that some plants can prepare the dal and which is rich in proteins and all? అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ప్లాంట్స్ అనేవి దే ప్రిపేర్ ఆల్ ద న్యూట్రియంట్స్. లైక్ ప్లాంట్స్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి, ప్లాంట్స్ దే ప్రిపేర్ ఫస్ట్ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్. ఓకేనా? So they prepare first simple carbohydrates, later they change into complex carbohydrates, that is complex carbohydrates. Okay, so danni manam cellulose or starch or cellulose. Okay, ante kakunda manaki plants, okay, as I said just now, they prepare proteins, carbs అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ ఎక్సెట్రా. అంటే మనకి గ్రౌండ్ నట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, గ్రౌండ్ నట్ విచ్ ఇస్ రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్ అండ్ ఫ్రమ్ దట్ గ్రౌండ్ నట్ వీల్ గెట్ ఆయిల్, ఆయిల్ ఇస్ రిచ్ ఇన్ ఫ్యాట్స్, అలా అనమాట. సో సమ్ ప్లాంట్స్ విచ్ గివ్ అస్ ప్రోటీన్, సమ్ వీ గెట్ కార్బ్స్ అండ్ సమ్ వీ విల్ గెట్ ఫ్యాట్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు అర్థమైందా? సో ఒక ప్లాంట్ నుంచి అన్నిటికీ కూడా అన్ని ప్లాంట్స్ కూడా వెదర్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ అస్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, అన్నిట్లో కూడా కామన్ ప్రాసెస్ ఏంటి, కామన్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్ దట్ ఈస్ అ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్. లేటర్ దే చేంజ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద న్యూట్రియంట్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ సాయిల్, బేస్డ్ ఆన్ ద న్యూట్రియంట్స్ యూటిలైజ్డ్ బై ద ప్లాంట్, ఇవన్నిటిని కలిపి మనకి దే చేంజ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ ఎయిదర్ కార్బ్స్ ఆర్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఫ్యాట్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? క్లియర్?
చాలు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ మనం యాక్టివిటీని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో మనము యాక్టివిటీ దేనికి రిలేటెడ్? ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా చెప్పాం కదా, ప్లాంట్స్ ప్రిపేర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అని. ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్స్, సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ చేంజెస్ ఇంటూ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్, దట్ ఈస్ స్టార్చ్ చెప్పాను కదా. సో అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది, అది మీరు ఎలా చెప్పగలరు మ్యామ్? ప్రూఫ్ కావాలి కదా మనకి. సో ఫర్ దట్ ఓన్లీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ హియర్. Okay, so the presence of starch is or you can see in the bracket, what is a starch? A type of carbohydrate. Okay, so in the leaves, అంటే ఇక్కడ ఇంకొక డౌట్, మనకి స్టార్చ్ అనేది లీవ్స్ లోనే ఉంటుందా? అఫ్ కోర్స్, బికాస్ లీఫ్ లోనే మనకి పిగ్మెంట్ ఉంటుంది. బై యూజింగ్ ద ఫోటోసిన్థసిస్ లీఫ్ ఓన్లీ ప్రిపేర్స్, సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లీఫ్. సో మనం ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి, దానికోసం మనకి ఏం కావాలి? దానికోసం ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రొసీజర్ చూడండి. ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది వచ్చిందంటే మనకు ఒక ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎయిమ్, మెటీరియల్స్ ఆర్ అపరేటర్స్ రిక్వైర్డ్, ప్రొసీజర్, ప్రికాషన్స్. ప్రొసీజర్ తర్వాత అయినా రాసుకోవచ్చు, లాస్ట్లో అయినా రాసుకోవచ్చు, ఎనీథింగ్ ఈస్ ఓకే. ఓకే, అండ్ అబ్జర్వేషన్, ఇన్ఫరెన్స్ ఆర్ కన్క్లూజన్. సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట మనకి ఆర్డర్. సో ఆర్డర్తో పాటుగా మనం ఒక ఇమేజ్ ఆర్ డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేయాలి. సో ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ పిక్చర్ తీసుకున్నాను. దిస్ ఐ డూ ద డయాగ్రామ్ అండ్ ఐ షో యూ అగైన్. ఓకేనా? సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో మనకి ఫస్ట్ ఎయిమ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి మన ఎయిమ్? ఇక్కడ ఏదైతే మనకి హెడ్డింగ్ ఇచ్చారో అదే మన ఎయిమ్. సో దట్ ఈస్ టు టెస్ట్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ ద లీవ్స్. సింపుల్. అండ్ ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్లయితే మెటీరియల్స్ ఏమేమి వాడుకున్నాం ఇక్కడ? మెటీరియల్స్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ వాట్ ఎవర్ ఆర్ మెన్షన్, దట్ ఈస్ బున్సెన్ బర్నర్, గాస్, tripod stand, ఇంకా beaker, test tube, water, test tube, methylated spirit, leaf or potted plant రాసుకోవచ్చు. ప్లాంట్కి లీఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో దాట్ లీఫ్ వీఆర్ యూజింగ్. అండ్ వాటర్, బీకర్ అన్నీ రాసేసాం, బున్సెన్ బర్నర్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, సో ది నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ వచ్చేటప్పటికి, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి. సో మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం అంటే మనం ఒక లీఫ్ని తీసుకుంటున్నాం. సో వీఆర్ టేకింగ్ ద లీఫ్ ఫ్రమ్ ద పాటెడ్ ప్లాంట్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దాట్ టేక్ ఎ ట్రైపాడ్ స్టాండ్. So just look at me, not don't read these points, just look at me, you will understand easily. Okay, so take the tripod stand and take a beaker here and take the beaker and keep the water in this beaker. And next test tube తీసుకోండి. టెస్ట్ ట్యూబ్ లో మనం ఏదైతే లీఫ్ ని తీసుకున్నామో దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. దానికంటే ముందుగా మనం టెస్ట్ ట్యూబ్ లో తీసుకోవాలి కెమికల్, దట్ ఈస్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ ఆర్ ఇథనాల్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా? సో దాన్ని తీసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే మనం ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ని, ద టెస్ట్ ట్యూబ్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ద లీఫ్ షుడ్ బి బాయిల్డ్ ఓవర్ ద హాట్ వాటర్ బాత్. ఓకే, సో దాన్ని మనం స్లోగా ఫ్లేమ్ అనేది స్లోగా పెట్టి హీట్ చేయాలి. వాటర్ హీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉన్న మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా బాయిల్ అవుతుంది. స్లోగా ఏదైతే గ్రీన్ కలర్ లీఫ్ ఉందో దాట్ బికమ్స్ కలర్లెస్. ఓకే, సో మనం దీనిని ఎందుకు బాయిల్ చేస్తున్నాం అంటే టు రిమూవ్ ద క్లోరోఫిల్ ఫ్రమ్ ద లీఫ్. మ్యామ్ ఎందుకు మ్యామ్ లీఫ్ని క్లోరోఫిల్ ఎందుకు రిమూవ్ చేయాలి? బికాస్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఎక్స్పెరిమెంట్? టు ప్రూవ్ దట్ స్టార్చ్. What can we do to prove that? So if you add a iodine solution or betadine solution, then we can say that if it is turning into bluish black, that shows the presence of starch. ఒకవేళ మనకి గ్రీన్ కలర్ లీఫ్ ఉందనుకోండి, సో ఆ కలర్ చేంజ్ అనేది మనం అంత క్లియర్గా ఎక్స్పెక్ట్ అంటే అబ్జర్వ్ చేయలేము. అందుకే మనం క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ మనం బెటాడిన్ సొల్యూషన్ రాసామా? అయోడిన్ ఆర్ బెటాడిన్ కూడా కెమికల్ మనం కావాలి. ఓకే, స్టార్చ్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, అర్థమైందా? సో దాని తర్వాత ఏం చేస్తాము అంటే ఏదైతే మనకి ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్లో లీఫ్ ఉందో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫోర్సెప్స్ ఆర్ బ్రష్ టేక్ అవుట్ కేర్ఫుల్లీ, ఎందుకంటే అది వేడిగా ఉంటుంది కదా. సో టేక్ అవుట్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ దెన్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ద ఆన్ ద పెట్రీ డిష్. పెట్రీ డిష్ అంటే ఒక గ్లాస్ మూతలాగా ఉంటుంది. సో కీప్ ఇట్ ఆన్ దట్ అండ్ యాడ్ అ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ అయోడిన్ సొల్యూషన్. ఒకవేళ అది మనకి బ్లూయిష్ బ్లాక్గా మారింది ఆ లీఫ్ అంటే దాట్ షోస్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్. అదే అనమాట సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకేనా? సో వన్స్ అగైన్ రికాప్ ఫాస్ట్.
ఈ మెటీరియల్స్ అనేది అర్థమైపోయింది కదా. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే టేక్ అ ట్రైపాడ్ స్టాండ్ అండ్ బుల్సెన్ బర్నర్ అండ్ టేక్ ఎ glass beaker and fill the water. 3/4 of the beaker should be filled with water, and then take a test tube having the methylated spirit and keep the leaf in that. Boil this leaf on the hot water bath for some time till the leaf changes to colorless. Then take out the leaf carefully and keep it on the petri dish and add a few drops of iodine solution. If it is changing into bluish black, that shows that our experiment is proved. Simple. So points అదే నేను రాశాను ఇక్కడ మీకు ఈజీగా ఉంటుందనేసి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ ఏం అబ్జర్వ్ చేసాం మనము. సో వి అబ్జర్వ్డ్ the bluish black color on the leaf. సో ఇన్ఫరెన్స్ కానీ కన్క్లూజన్, ఇన్ఫరెన్స్ అన్న కన్క్లూజన్ అన్న సేమే. అయితే అదేంటి, ప్రజెన్స్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఇన్ఫరెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్, దట్ ఈస్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బై అ బ్లూ బ్లాక్ కలర్. సింపుల్. అండ్ ఇక్కడ మనకి ప్రికాషన్స్ నేను చెప్పాను కదా, ప్రొసీజర్ తర్వాత అయినా రాసుకోవచ్చు లేదంటే లాస్ట్ అయినా రాసుకోవచ్చు, ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. కానీ కంపల్సరీ మనకి ప్రికాషన్స్కి మార్క్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో దీన్ని మాత్రం స్కిప్ చేయకూడదు. ఓకే. సో ప్రికాషన్స్లో మనం ఏం చేసాము, ఏం చెప్పాను ఇక్కడ మీకు, మనం ఇక్కడ మనం ఫ్లేమ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కదా. షుడ్ బి కేర్ఫుల్ విత్ ఫ్లేమ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావాలి, మ్యామ్ ఇది డైరెక్ట్గా ఈ లీఫ్ని వాటర్లో వేసి బాయిల్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో వాటర్కి బదులుగా ఇథనాల్ని ఆర్ మెథైలేటెడ్ స్పిరిట్ని డైరెక్ట్గా వేసి బాయిల్ చేసుకోవచ్చు కదా, ఎందుకు మీరు ఇంకా మళ్ళీ టెస్ట్ ట్యూబ్లో పెట్టి బాయిల్ చేస్తున్నారు? డౌట్ వచ్చిందా? రావాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఎందుకు హీట్ చేయట్లేదంటే ఇథనాల్ అనేది ఏంటంటే హైలీ ఫ్లేమబుల్. అందువలనే మనం దాన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే వాటర్ బాత్లో అంటే వాటర్ పెట్టి దాని లోపల టెస్ట్ ట్యూబ్ పెట్టి దాన్ని హీట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. సో దాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ ప్రికాషన్ కింద మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. షుడ్ బాయిల్ ఆర్ షుడ్ నాట్ బాయిల్ methylated spirit directly. And while taking the leaf from test tube with the methylated spirit we should be careful. ఎందుకంటే అది వేడిగా ఉంటుంది ప్లస్ కెమికల్ కదా, షుడ్ బి కేర్ఫుల్. సో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రూఫ్. నా ఇక్కడ మనము ఫ్యాక్టర్స్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఈ ఫ్యాక్టర్స్లో మనం ఆల్రెడీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ ఇవన్నీ అనుకుంటున్నాం కదా. సో ఇందులో మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఒక 2 పాయింట్స్ని మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇంకొక పాయింట్ని మనం డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి ఫ్యాక్టర్స్కి వచ్చేటప్పటికి వాటర్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్ అనుకున్నాం కదా. సో ఈ వాటర్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్ని మనం ఆల్రెడీ వాన్ హెల్మంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. సో వాన్ హెల్మంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, సో సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనమాట. Okay, so because water is also a factor for photosynthesis. Avuna? So water is also, that is what Van Helmont proved by using the willow tree. So plant grows not only by using the nutrients present in the soil, even the plant grows by using the nutrients present in the water. So that is what Van Helmont experiment. Clear? And now coming to air and photosynthesis. Ikkada manaki Joseph Priestley ఉన్నారు కదా. సో ద సైంటిస్ట్ నేమ్డ్ జోసెఫ్ ప్రీస్ట్లీ, he did a lot of experiments in the year 1770 to prove the role of air in the photosynthesis. To prove the role of air in photosynthesis.
And later this Priestley discovered the gas oxygen in the year 1774, and this oxygen, the gas oxygen, was named or coined by oxygen. The name was coined by another scientist, Lavoisier, in the year 1775. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్, మనకి ప్రీస్ట్లీ అనేది చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు టు ప్రూవ్ దట్. సో అందులో మనకు భాగంగానే ఈ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో దీన్ని మనం అంటున్నాము బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని. బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది ఏంటి అండ్ ఇది ఎవరు చేశారు అంటే ప్రీస్ట్లీ. సో వీ కెన్ ఆల్సో సే దట్ దిస్ ఇస్ అ ప్రీస్ట్లీస్ బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, ఏం చేశారు ఇక్కడ అంటే ఒక్కసారి మీరు ఇమేజ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ దే హ్యావ్ టేకెన్ ద బెల్ జార్, ఇన్ దట్ దే హ్యావ్ కెప్ట్ క్యాండిల్ని పెట్టారు, మౌస్ని పెట్టారనమాట. సో క్యాండిల్ అంటే మనకి తెలుసు కదా కొవ్వొత్తి. సో క్యాండిల్ బర్న్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఆక్సిజన్ కావాలి, అంటే కంబషన్ ప్రాసెస్కి ఆక్సిజన్ అనేది కంపల్సరీ కదా. సో అది ఓకే. అండ్ ఇక్కడ మౌస్ ఉంది, మౌస్కి కూడా మనకి రెస్పిరేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ కదా, రెస్పిరేషన్ ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఈజీగా చనిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఇలా పెట్టారనమాట బెల్ జార్, అంటే క్లోజ్డ్ కంటైనర్ లాగా. సో దాని తర్వాత ఏమవుతుంది గెస్ చేయండి. సింపుల్, క్యాండిల్ ఏమో పుట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది అండ్ మౌస్ ఏమో చనిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్. ఓకేనా. సో ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి ఆలోచించాలి కదా. సో అప్పుడు ఏం చేశారు అంటే హీ క్యాప్ట్ అ స్మాల్ పాటెడ్ ప్లాంట్ ఇన్ ద బెల్ జార్. అప్పుడు సేమ్ మనకి మౌస్ని ఉంచారు అండ్ క్యాండిల్ని కూడా ఉంచారు. సో దాని తర్వాత ఎంతసేపు చూసినా కానీ సో దిస్ మౌస్ వాజ్ అలైవ్ అండ్ క్యాండిల్ వాజ్ బర్నింగ్ స్టిల్. అండ్ మనకి ప్లాంట్ ఉంది, ప్లాంట్ కూడా అలైవ్గానే ఉంది. సో దాన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది ఇక్కడ అంటే ప్లాంట్స్ ఆర్ రీస్టోరింగ్ ద ఎయిర్ what the animals are making this air impure. Okay, once again I am repeating, whatever the animals and candle, they are making the air impure, but plants are making the air pure. ఎందుకు సింపుల్, ప్లాంట్స్ కేమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి, ఈ యానిమల్ అండ్ క్యాండిల్ కేమో ఆక్సిజన్ కావాలి ఫర్ కంబషన్ ప్రాసెస్. సో దే ఆర్ ఎక్స్చేంజింగ్. దట్ ఈస్ వై దిస్ ఆల్ ద త్రీ ఆర్ అలైవ్ అండ్ సేఫ్. అర్థమైందా? సో దట్ షోస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో దిస్ వాజ్ డన్ బై ద సైంటిస్ట్ ప్రీస్ట్లీ. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రీస్ట్లీస్ బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకేనా. చల్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎయిర్ యొక్క రూల్. సో మనకి which gas or which gas present in the atmosphere is required for the photosynthesis process. చెప్పండి మీరు. మనం రా మెటీరియల్స్లో ఏమేమి నేర్చుకున్నాము, వాటర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనుకున్నాం కదా. వాటర్ రిలేటెడ్ వన్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ డిస్కస్ చేసాం, చాలు డన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ ద రోల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ which is necessary for the process of photosynthesis. దాన్ని మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు మనకి చెప్పండి ఏం రాయను ఇక్కడ. టు ప్రూవ్ ద రోల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ photosynthesis process. Simple. Photosynthesis process. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. సో ఏమేమి మెటీరియల్స్ వాడాం మనం చూడండి. పాటెడ్ ప్లాంట్ తీసుకున్నాము, పాటెడ్ ప్లాంట్ అండ్ గ్లాస్ జార్, KOH pellets, ఇంకా మనం స్ప్లిట్ కార్క్ తీసుకున్నాము, స్ప్లిట్ కార్క్ అండ్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాము, అయోడిన్ సొల్యూషన్ కూడా తీసుకున్నాము. ఓకేనా. అంతే. నెక్స్ట్ మనకి ప్రొసీజర్ ఏం చేసామంటే ఇక్కడ మనకి ఏవైతే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో సో వన్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు డీస్టార్చ్ ద ప్లాంట్. డీస్టార్చ్, డి అంటే ఏంటి, రిమూవింగ్. స్టార్చ్ని మనం లీఫ్లో నుంచి రిమూవ్ చేయాలి. రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ద ప్లాంట్ షుడ్ బి కెప్ట్ ఇన్ ద
kept in 3 days in the dark room. In the డార్క్ రూమ్. అలా పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి ప్లాంట్ లీఫ్లో ఏదైతే రిజర్వ్డ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఉందో అదంతా కూడా యూజ్ చేసుకుంటుంది. దెన్ ద లీఫ్ ఆర్ ద ప్లాంట్ బికమ్ డీస్టార్చ్డ్ వన్. అలాంటి ప్లాంట్ మనకి తీసుకోవాలి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కోసం. ఓకే, సో అలాంటి ప్లాంట్ డీస్టార్చ్డ్ ప్లాంట్ని మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో డీస్టార్చ్డ్ పాటెడ్ ప్లాంట్ని తీసుకున్నాము. అందులో మనం ఒక గ్లాస్ జార్, వైడ్గా ఉన్న మూతి వెడల్పుగా ఉన్న ఒక గ్లాస్ జార్ని తీసుకొని దానికి స్ప్లిట్ కార్క్ ఉంటుంది కదా, కార్క్ తెలుసు కదా మీకు, దాన్ని స్ప్లిట్ కార్క్ తీసుకున్నాము. అందులో నుంచి మనకి ఒక లీఫ్ని, ఓకే, సో ప్లాంట్కి ఉండాలి, అందులో నుంచి ఒక లీఫ్ని మనం ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ దాని లీఫ్ని ఇన్సర్ట్ చేసే ముందుగా మనం వైడ్ మౌత్ గ్లాస్ బాటిల్లోకి మనం ఒక కెమికల్ని తీసుకోవాలి, దట్ ఈస్ KOH. ఓకే, సో KOH పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ని తీసుకోవాలి. సో దాని తర్వాత లీఫ్ని స్ప్లిట్ కార్క్ నుంచి లీఫ్ని హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ షుడ్ బి ఇన్సైడ్ ద గ్లాస్ బాటిల్, హాఫ్ లీఫ్ షుడ్ బి ఎక్స్పోజ్డ్ టు ద సన్లైట్. అలా మనం అరేంజ్మెంట్ సెట్ చేసుకోవాలి. సెట్ చేసుకున్నాం కదా, ఇంకొకటి ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈ లీఫ్ లోపల పెడుతున్నామో సీ దాట్ ద లీఫ్ షుడ్ నాట్ టచ్ ద KOH సొల్యూషన్. అది ఒక ప్రికాషన్. ఓకే, సో అలా మనం చేసుకోవాలి. సో చేసిన తర్వాత మనం ఒక 2 to 3 days మనం దీన్ని సన్లైట్లో పెట్టినట్లయితే ఆఫ్టర్ 2 to 3 days చాలా జాగ్రత్తగా ఈ స్ప్లిట్ కార్క్ నుంచి తీసేసి ఆ లీఫ్ని తీసేసి టేక్అవుట్ ద లీఫ్ ఫ్రమ్ దిస్ plant and keep it on the petri dish and add a few drops of iodine solution. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? So you can see here, this is a part which is inside. Okay, so this is a part which is inside the jar, inside the glass bottle. This is the part of the leaf which is outside. So outside part చూసుకున్నట్లయితే మీకు which is changing into bluish black because it is exposing to carbon dioxide. But as we are using the KOH pellets, so this KOH ఏం చేస్తుంది అంటే it absorbs the carbon dioxide. సో ప్లాంట్ కి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రా మెటీరియల్ కదా, సో దాన్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. సో టు అబ్జార్బ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వీఆర్ యూజింగ్ ద KOH pellets or the solution. So this part of the leaf is not getting the carbon dioxide, so it cannot prepare the food that is proved by this experiment. Okay, so this is what I have written here. And ikkada chudandi, so observation. So what we observed that the part of the leaf inside the glass bottle, does not change color. Whereas the part which is outside, changes to blue black. Okay, so adi mana observation. So then tarvata result enti? What is the result? So we proved the role of carbon dioxide in photosynthesis process. ఓకే, అండ్ ప్రికాషన్స్ ఇప్పుడు చెప్పండి. ప్రికాషన్స్ ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? సో ఫస్ట్ థింగ్, లీఫ్ షుడ్ నాట్ టచ్ KOH solution. ఓకేనా? అండ్ while removing leaf from split cork, be careful because leaf may tear. సో ఈ రెండు మనం ప్రికాషన్స్లో రాసుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ మనకి 1 mark క్వశ్చన్స్, 2 mark క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే మేజర్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, why to use KOH? The reason is to absorb the carbon dioxide. And
ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇంకొక పేరుతో కూడా మనం పిలుస్తాం. అది ఏంటి అంటే, సో అనదర్ నేమ్ ఫర్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చిల్డ్రన్? మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకేనా? సో అయితే ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేయాలో చూద్దామా? సింపుల్. మనం ఒక పాటెడ్ ప్లాంట్ని డ్రా చేసుకుందాం ఫస్ట్. ఓకే, సో పాటెడ్ ప్లాంట్ని తీసుకుందాము. సో దీనికి ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ తీసుకుందాము. అండ్ ఇక్కడ మనకి లీవ్స్, అండ్ ఇక్కడ మనకి వన్ లీఫ్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము. దేంట్లో? గ్లాస్ బాటిల్లోకి. వైడ్ మౌత్ గ్లాస్ బాటిల్లో తీసుకుంటున్నాం కదా. సో ఇక్కడ నుంచి 1 minute. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం see that half of the leaf should be inside this. అండ్ దీనికి మనకి ఇక్కడ KOHని యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో ఇది మనకి స్ప్లిట్ కార్క్ ద్వారా. అండ్ దీనికి సపోర్ట్ ఒక దే. ఓకే, సో దీన్ని మనం లేబుల్ చేసుకున్నట్లయితే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద KOH, దిస్ ఈజ్ గ్లాస్ బాటిల్ ఆర్ గ్లాస్ జార్ అండ్ లీఫ్ అండ్ పాటెడ్ ప్లాంట్. ఓకే, సో అలా చేసుకోవచ్చు. మరి ఇక్కడ కూడా ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి చూపిస్తాను. ఎక్కడ మనం మిస్ అయ్యామో ఇక్కడ. ఓకే, సో దీనికి నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే, సో ఇలా డ్రా చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత మనం బీకర్ని తీసుకుంటున్నాం కదా. సో బీకర్ని ఇలా డ్రా చేసుకోండి. దాని తర్వాత దీని మీద గాజ్ పెడుతున్నాం. సో డైరెక్ట్ మనకి బీకర్కి హీట్ రాకుండా గాజ్ పెడుతున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే మనం బున్సెన్ బర్నర్ని తీసుకుంటున్నాం కదా. సో బున్సెన్ బర్నర్ ఫ్లేమ్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్కి కొంచెం ఉంటుంది కదా. సో అదే. దాని తర్వాత ఓకే, సో ఇక్కడ మనం 3/4 మనం వాటర్ ఫిల్ చేసుకుందాం. దాని తర్వాత మనం ఏం తీసుకున్నాము? టెస్ట్ ట్యూబ్ని కదా. సో టెస్ట్ ట్యూబ్ని డ్రా చేసుకోండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ వరకు మనం ఏం తీసుకున్నాము? మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ని. సో ఈ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్తో పాటుగా మనం ఇక్కడ పెట్టాము గ్రీన్ కలర్ లీఫ్ని కదా. సో దాన్ని బాయిల్ చేస్తున్నాం. సో ఇదేంటి? దీన్ని ఏమంటున్నాము? బీకర్. అండ్ దిస్ ఇస్ వాటర్, దిస్ ఇస్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్, మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్, అండ్ దిస్ ఇస్ అ టెస్ట్ ట్యూబ్, test tube. Okay, and this is leaf, and this is gas, and this is tripod stand, and this is Bunsen burner. Okay na? So ila manam draw chesukochu. Okay, now ఇది అర్థమైంది కదా. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో క్లియర్, రైట్? నౌ ఇట్స్ అ టైమ్ ఫర్ హోంవర్క్. సో జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ చిల్డ్రన్. ఈ క్వశ్చన్స్కి రిలేటెడ్ ఆన్సర్స్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసింది. అండ్ మీరు ఏదైతే హోంవర్క్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఉన్నాయో మీరు ఒక రన్నింగ్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైనా మనం వీడియో చూసినప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ ఆన్సర్ చేయండి. మళ్ళీ మనకి వీక్లీ ఉండే మనకి లైవ్ సెషన్స్లో అటెండ్ అవ్వండి. అండ్ అట్ దట్ టైమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ద వెదర్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ కంప్లీట్ ద హోంవర్క్. జస్ట్ ఆన్సర్ ఇన్ ద chat section at that time also. Okay, so the questions are: define photosynthesis. From where do plants get raw materials for photosynthesis? And why it is necessary to destarch a plant before performing any experiment on photosynthesis? Chala simple questions. Okay na? Next వచ్చినట్లయితే, scientists who established the role of water by an experiment using willow tree. Is he C.B. Vanil? So photosynthesis equation Robert Hill kaadu, Engelmann kaadu. So who is he? He is von Helmont. Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air? So is it through leaf veins or root hair or sepals? No, that is through the stomata.
Okay, so what we discussed in this, what is that introduction discuss చేసుకున్నాము. So what is photosynthesis discuss చేసుకున్నాము. Okay, so what is photosynthesis, autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition ఏంటో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ ని డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఫోటోసింథసిస్ అలాగే మనం యాక్టివిటీస్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అందులో ఒకటి ఏంటంటే సో టూ యాక్టివిటీస్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అందులో ఒకటి రోల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మనం టు ప్రూవ్ దట్ starch is prepared by the leaf. Starch is prepared by leaves. ఓకేనా, ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనం ఈరోజు సెషన్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఎప్పటికప్పుడు మనం ఏ కాన్సెప్ట్స్ అయితే డిస్కస్ చేసుకున్నామో మనం వీడియో చూసి రన్నింగ్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేసుకొని డౌట్స్ అన్నీ ఒక సైడ్కి రాసుకున్నారంటే మీకు చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ నుంచి మీరు ఫోకస్ చేసినట్లయితే అసలు బయాలజీకి సపరేట్గా టైం మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. Just believe me, trust me, you will get full marks in biology. That's what I can assure. I can give you assurance. Okay, and here. So that's it about this today's session. So see you again in the next video. Till then, keep enjoying and keep studying.